last class we have discussed about strength of material. What is meant by strength of material and what is the different types of loading. Also, what is meant by stress and different types of stresses. Okay, so we shall have some videos in this class so that it will be clear for you. Just watch these videos regarding the tensile stress, compressive stress, shear stress, everything. Okay. Tensile stress crane cable. In this video, we're going to see the 3D view of tensile stress in the application of crane cable. A crane is a type of machine generally equipped with a crane, hook, shackles, cable. Crane can be used both to lift and lower materials, move them horizontally. It is mainly used for lifting heavy things and transporting them to other places. Now, what is the type of loading in the rope? చూడండి సరే ఇక్కడ ఈ రోప్ లో ఉంది కదా ఆ రోప్ లో ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ వస్తుంది? Shackles. Here this rope is being pulled. Cable. Crane. Crane can be used both to lift and lower materials and to move them horizontally. It is mainly used for lifting heavy things and transporting them to other places. Crane is pulling downwards the rope. Rope ని కిందకి లాగుతున్నది. ఓకే వీడియో క్లియర్ గా ఉందా మీకు? Yes, sir. వీడియోలో ఉన్న ఆడియో మీకు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్. Compressive stress. Let us see the bar. By compressive stress, the material is under compression. The length of the material tends to decrease in the compressive direction. Compressive stress is given by compressive stress sigma c is equal to compressive load P divided by cross-sectional area A. Shear stress. In this video, we are going to see about shear stress. When force is acting tangential to the surface, the resistance per unit. Observe that here the load is tangential to the surface. Top view surface ఉంటుంది కదా దానికి tangential గా load అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. So here the resisting area will be this top area. ఈ టాప్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో డోంట్ annotate ఎనీథింగ్. ఈ టాప్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో కనిపిస్తుందో మనకి పైన చూస్తే అది రెసిస్టింగ్ ఏరియా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఏరియా దగ్గరే ఇది విడిపోతుంది. టాప్ ఏరియా ఇన్ ద సెన్స్ ఇటువంటి ఏరియాలు ఇలా చాలా ఉంటాయి. పైనుంచి కింద ఇటువంటి ఏరియాలు ఉంటాయి. ఏదో ఒక వీక్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ విడిపోతుంది. సో దిస్ విల్ బి ద రెసిస్టింగ్ ఏరియా. Area is known as shear stress. That area it is shear stress. Shear stress tau. ఏంటమ్మా? Yes, somebody is saying something. మీకు అందరికి వాయిస్ బానే ఉందా? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. Is equal to load P divided by area A. Once again, watch this. About shear stress. About shear stress. This video. Okay. This area. ఈ ఏరియా పైన మనకి ఈ ఏరియాకి టాంజెన్షియల్ గా ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై దిస్ విల్ బి ద షీరింగ్ ఏరియా. సో ఇటువంటి ఏరియాలు పైనుంచి కింద వరకు చాలా ఉంటాయి. అందులో ఏ ఏరియా వీక్ గా ఉంటే మనకి ఆ ఏరియా దగ్గర ఇది ఎలా షీర్ అయిపోతుంది. ఓకే సో దట్ విల్ బి ద రెస్టింగ్ ఏరియా. సో రెస్టింగ్ ఏరియా కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఏరియా. నౌ అబ్జర్వ్. We are going to see about shear stress. When force is acting tangential to the surface, the resistance per unit area is known as shear stress.
Shear stress is given by shear stress tau is equal to load P divided by area A. So this is about the shear stress. Let us assume, let us take a body. So today we shall discuss about strain. సో ఎవరో బాగా నాయిస్ వస్తున్నది, మ్యూట్ చేసుకోండి. Right. So strain. So let us take a body. Yeah. Let me take a cylindrical body. Right. So this is a cylindrical body, right? And it is subjected to loading. Now let me mark the axis also. Yeah. Now this is the axis, right? And it is subjected to some loading. And the loading is like this. Yeah. So this is how the load is being applied on it. And assume that the initial length of the body, is L. So this is L. Okay. So right. Now it is subjected to a load of P. Right. So what happens to the body when a load of P is applied in this manner? ఏమవుతుంది బాడీ చెప్పండి ఇప్పుడు? elongate అవుతుంది. That means its length is increased. So దాని length increase అయ్యి that will be like this, ఈ రకంగా వస్తుంది. అది చూద్దాం ఇప్పుడు. That also I will draw. సో ఈ రకంగా లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. am I right? రైట్. సో ఒరిజినల్గా ఎంత లెంగ్త్ ఉన్న బాడీ మీకు ఇంత లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఏంటి? సి ఇక్కడ మనకి దీని ఒరిజినల్ లెంగ్త్ అంటే సుమారుగా ఈ మాత్రం ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ లెంగ్త్. elongation. Yeah. So this is the extra length. So this is the increase in length. So this increase in length, let us assume that it is delta L. So this is known as delta L. So what is the cause for this increase in length? దేని వల్ల increase అయింది? So that is due to the load applied. So which type of load is this? This is a tensile load. As the tensile load is applied on a body, the body is extended by length delta L. So this extension is called as deformation. Generally deformation antam. So what do you mean by deformation? A body deforms under the load. So deformation is nothing but it is nothing change in size or shape of the body. సో ఒక బాడీ పైన మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ బాడీ యొక్క సైజ్ లో కానీ షేప్ లో కానీ చేంజ్ రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ deformation. సో హియర్ డ్యూ టు దిస్ టెన్సైల్ లోడ్ అప్లైడ్ దేర్ ఈస్ సమ్ డెఫార్మేషన్. సో ఇక్కడ డెఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి? దీని యొక్క సైజ్ లో చేంజ్ వచ్చింది. సో దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ. ఓకే. సో హౌ మచ్ అమౌంట్? దట్ ఈస్ బై the length delta L. So that's why now
I will define the strain. The strain is equal to change in length by the original length. Change in length by original length. So the strain can be defined as it is the ratio of change in length to the original length. So that is known as strain. So strain ni మనం e small e అనే symbol తో చూపిస్తాము. Remember that it is small e. So change in length is nothing but here change in length అంటే increase in length. So this is delta L and original length is L. So this is the formula for strain. And now tell me what are the units for strain? Strain units ఎవరు చెప్పగలరా? No units. No units. ఎందుకంటే పైన లెంగ్త్ ఉంది, కింద లెంగ్త్ ఉంది. పైన లెంగ్త్, కింద లెంగ్త్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన మన మీటర్స్ లో ఉందనుకోండి, కింద కూడా మీటర్స్ లో ఉంటుంది. సో మీటర్స్ క్యాన్సిల్ అయితే there are no units for this one. సో స్ట్రెయిన్ కి no units. అదే స్ట్రెస్ కి వచ్చేసరికి మనకి యూనిట్స్ ఉన్నాయి, బట్ స్ట్రెయిన్ కి వచ్చేసరికి there are no units. Okay, so that is about strain. సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రెయిన్ లో మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ మనకి డిఫరెంట్ స్ట్రెసెస్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో దీనికి కూడా డిఫరెంట్ strains ఉన్నాయి. So based on the type of loading, here the type of load is a tensile load. So that's why this type of strain is known as a tensile strain. This type of loading is known as tensile strain. Now let us see about the compressive strain. Sir, ముందే better. Compressive strain. Sir, screen blur గా కనిపిస్తుంది. మిగతా ఎలా కనిపిస్తున్నది? బాగా కనిపిస్తుంది. అంటే నీకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందమ్మా? డోంట్ వరీ, ఇప్పుడు స్క్రీన్ బ్లర్ ఉన్న నెట్వర్క్ ఇంప్రూవ్ అయితే నీకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ వీడియో ఆల్సో విల్ బి షేర్డ్. నేను మొత్తం రికార్డ్ చేస్తున్నాను లెసన్ ని, ఇది యూట్యూబ్ లో పెడతాను. అలాగే ఎందాల మనం పెట్టుకున్న టెస్ట్ కూడా ఆ లింక్ యూట్యూబ్ లో పెడతాను, మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు మరొకసారి. రైట్, నోట్ చేసుకున్నారు ఇది? Right. నోట్ చేసుకున్నాం సార్. Now we shall discuss about the compressive strain. So let us take the same body. See, this is that body. Okay. Right. And now the axis. Now this will be the axis of the body. And now this is subjected to a compressive load like this. See, ee rakanga compressive load ante ee rakanga untundi. Assume that its original length is L. So its length is, for example, it is L. Now due to this compressive load, now this rod is compressed so that its length is decreased. So decrease అయిపోయి ఎంత వరకు వస్తుంది? ఇంత వరకు వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. Okay, so this is the final length. This is the final length. Okay, and now let me mark the axis also. Maximum వదిలేండి, డ్రా చేయను. So this is the compressive load like this. It is being acted. So ఎంత length తగ్గింది? So here this also the body is deformed. Here also the body is deformed due to the compressive load. But in this case the deformation is reduction in length. Previous case lo the deformation is increase in length, but here the length is reduced. Okay, so how much the reduced? So it is reduced by this much amount. So this is the reduction in length. The original length ఎంత వరకు ఉంది? So this is the reduction in length and it is nothing but delta L. So here also you can define the compressive strain. So the compressive strain. So దీన్ని EC అంటాను నేను, ఇందాక ET అనొచ్చు. So EC is equal to, so change in length. Change in length is nothing but here it is decrease in length. So delta L by original length. So this is called as the compressive strain. Okay na? Right. Next, shear strain. ఇది నోట్ చేసుకున్నారా? నోట్ చేసుకున్న త్వరగా. Let us move to the shear strain. Yes, sir. Right.
Yes, sir. So now shear strain. సార్ ఒకసారి ఫ్రంట్ పేజ్ తీరా. ఇదేనా? Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. రైట్. సో షియర్ స్ట్రెయిన్కి వచ్చేసరికి లెట్ us టేక్ ఎ బాడీ. ఈ రకంగా ఒక బాడీ నేను తీసుకున్నాను. ఓకే, సో దిస్ బాడీ ఈస్ అటాచ్డ్. దిస్ బాడీ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ఎ వాల్. సో నేను ఆ వాల్ కూడా ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఈ వాల్కి ఇలా ఆ బాడీ అనేది అటాచ్ చేస్తున్నారు. నౌ ఇఫ్ యూ అప్లై సమ్ లోడ్, లైక్ దిస్, సి ఈ రకంగా నేను ఒక లోడ్ ని అప్లై చేస్తాను. సో నౌ టెల్ మీ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఇస్ దిస్? హియర్ దిస్ లోడ్ ఈస్ అప్లైడ్ టాంజెన్షియల్లీ టు ది సర్ఫేస్. ఇప్పుడు నేను మౌస్ అవుతుంది కదా, సో ఈ సర్ఫేస్ అది ఆ లోడ్ అనేది టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ దిస్, సి ఇట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ టు దిస్ సర్ఫేస్. ఓకే, రైట్. సో నౌ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ బాడీ విల్ ట్రై టు బెండ్ లైక్ దిస్. ఈ బాడీని ఇది బెండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది వెనకాల ఫిక్స్ చేసింది కాబట్టి అది బెండ్ అవ్వకుండా ఇది ఆపుతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఇంకా లోడ్ అప్లై చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ బాడీ విల్ గెట్ షేర్డ్ ఆఫ్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర షేర్ అయిపోతుంది. సో మనం లోడింగ్ ఈ డైరెక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఈ వాల్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఇలా బెండ్ అయిపోకుండా ఫోర్స్ ని ఈ డైరెక్షన్ లో ఆటోమేటిక్ గా అప్లై చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ షియర్. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఈ బాడీ అనేది షియర్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద షియరింగ్ ఏరియా ఇస్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ద షియరింగ్ ఏరియా, రైట్. నౌ సో దీనికి మనం ఎలా చేస్తామంటే, ఈ పర్టికులర్ దీన్ని నేను ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ రకంగా చూపిస్తాను చూడండి. జస్ట్ వెయిట్. ఈ డయాగ్రామ్ నేను ఫ్రంట్ వ్యూలో డ్రా చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద బాడీ and you are applying load on it. So load మీరు ఈ రకంగా అప్లై చేసినప్పుడు అది ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ విల్ బి బెంట్ లైక్ దిస్. సో దాన్ని నేను వేరే కలర్ లో పెడతాను. బెండ్ అయిన తర్వాత సో ఈ రకంగా బెండ్ అవుతుంది. బెండ్ అయ్యి ఇంకా మీరు లోడ్ అప్లై చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఇక్కడ ఇలా షేర్ అయిపోతుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బెండింగ్ అండ్ షేర్ అనుకోవచ్చు. బట్ హియర్ షియర్ కంటే బెండింగ్ కంటే షియర్ అనేది ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తుంది. బెండింగ్ అంటే మనకి ఈ రకంగా జరుగుతుంది బెండింగ్ అంటే. బట్ హియర్ షియర్ ఈస్ ద మేజర్ కంట్రిబ్యూటర్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది? లెట్ us assume that this is the length of the body. See, this is the length of the original length of the body, and okay, right. సో ఈ రకంగా ఉండడం మనకి లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల, రెడ్ కలర్ లో మనం పి అనే లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉండాల్సిన బాడీ కాస్త ఎక్కడికి వచ్చింది. సో కొంత డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఈ బాడీలో ఉంది. సో ఇలా చేంజ్ అవడాన్ని మనం డిఫ్లెక్షన్ అంటాం. సో డిఫ్లెక్షన్ ఎంత వచ్చింది? సో లెట్ us assume that this is x. ఈ డిఫ్లెక్షన్ నేను x అనుకుంటాను. సో ఈ x ఏంటి? ఒరిజినల్ గా బాడీ ఇలా ఉండాలి, బట్ ఈ లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల బాడీ కాస్త ఈ రకంగా బెండ్ అయ్యి ఇంకా అప్లై చేస్తే షీర్ అయిపోతుంది. సో ఈ లోడ్ వల్ల వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ x అనుకుంటాను. అండ్ హియర్ ద లెంగ్త్ ఈస్ L. Okay, right. Now there is some angle here. If you observe, there is some angle here. This angle is known as shear angle and it is represented by phi. So that angle is known as shear angle and that is represented by phi. So this shear angle represents the shear strain. So దీన్ని మనం shear angle అని కానీ లేదా shear strain కూడా మనం by means of this angle చూపిస్తాం. So that's why now I will write tan phi. Can anybody tell me what is the value of tan phi in this diagram? Since this is the right angle triangle, this angle is phi and this is x and this is L. This is L. Now tell me what is the value of tan phi? X by y, sir. Exactly, x by, here it is not y, it is L. L అని చెప్పుకుంటున్నాం. బట్ ఏంటంటే మనం ఈ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ రకంగా బెండ్ అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎంత తక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ దట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0. 0కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. లైక్
0.0 ఈ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 0.0001 ఆ రకంగా ఉంటుంది అనుకోండి. సో అటువంటి కేసెస్ లో మనకి tan5 దట్ ఈస్ ఫర్ స్మాలర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 5 అంటే ఏంటి 5 అనేది సే 0.0001 డిగ్రీ అంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 0, బట్ ఎంతో కొంత ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ఎక్స్ అనే వాల్యూ వస్తున్నది. సో అంతేత ఏం చేస్తానంటే ఫర్ స్మాలర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 5 tan5 విల్ బికమ్ ఈక్వల్ టు 5. సో tan 0 ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో ఫర్ స్మాలర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 5 అంటే స్మాలర్ వాల్యూ అంటే 0, సో tan 0 ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి tan5 ఈక్వల్ టు 5 అంటున్నాను. సో దట్స్ వై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x by L. So where 5 is the shear strain. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ షియర్ స్ట్రెయిన్. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఏమైనా డౌట్ ఉంది అందులోని? హియర్ ద 5 is expressed in radians. 5 is in radians. Right. So shear strain 5 is equal to x by L, where x is the deflection due to the load, shear load, and L is the length of the body. నోట్ చేసుకున్నారా? Right. Now we shall discuss about the next type of strain, that is volumetric strain. Bending strain గురించి మనం మాట్లాడుకోము. Next we shall discuss about volumetric RIC strain. So ఈ volumetric strain అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Right. So let us take a cube once again. Yeah. Let us take this cube. So this is a cube. The cube means all the sides are equal. Now this is subjected to 3 mutually perpendicular compressive forces. For example, it may be tensile force, but here I am taking a compressive force. So ఈ రకంగా నేను ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాను. So this is a force, right? Similarly ఇది మనకు తెలియదు, ఇక్కడ ఇలాగా ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ సైడ్ ఇస్ దేర్. ఆ సైడ్కి నేను వేరే కలర్ ఇస్తాను. రైట్. ఓకే, నాట్ దిస్ వన్. యా, లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం XYZ యాక్సిస్ మనకు తెలుసు కదా. సో ఇఫ్ యు టేక్ X axis like this, so this is X axis, okay, and this is Y axis, and this is Z axis. సో ఆ రకంగా మనకు తెలుసు కదా. సో దాని ప్రకారం మనకి చూసినట్లయితే X axis, Y axis and Z axis ఇలా మూడు డైరెక్షన్స్ లో మనం లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో దిస్ is the load in X axis, that is assume that this is PX, and this is the load in Y axis, assume that this is PY, and this is in Z axis, for example. అంటే మరేం లేదు. I think my video is not visible to you, so let me reshare it again. Visible? Yeah, now my video is visible. So let me take this body. సో 3 డైరెక్షన్ లో మీకు ఫోర్స్ అంటే ఈ రకంగా తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ వన్ డైరెక్షన్. ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి, కంప్రెసివ్ ఫోర్స్. అలాగే ఇలా కూడా కంప్రెసివ్ ఫోర్స్, అలాగే ఇలా కూడా కంప్రెసివ్ ఫోర్స్. ఇలా 3 డైరెక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాను. అంటే ఈ 3 పక్కల నుంచి ఒకేసారి నొక్కేస్తున్నాను అలాగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది బాడీ? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద బాడీ ఇన్ దట్ ఫేజ్? చెప్పాలి. కంప్రెస్ అవుతుంది, అంతేనా?
సో మూడు పక్కల మనకి కంప్రెషన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మూడు పక్కల మనకి కంప్రెస్ అవుతుంది. వెల్, సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఇప్పుడు అనలైజ్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. లెట్ us assume that the length of the body or the side of the body is the side of the body. నేను తీసుకుంటున్నాను. Let us assume that it is L. నేను దీన్ని L అనుకుంటున్నాను. Now can you tell me what is the volume of the body now? Can you tell me what is the volume of the body? Since this is a cube, all the sides are equal, so the volume of the body will be L into L, that is L cube. అంతేనే కదా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సిన్స్ యు ఆర్ అప్లయింగ్, సో ఈ డైరెక్షన్ లో మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ సైడ్ ఉంది కదా, ఈ సైడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎంత తగ్గిపోతుంది? డెల్టా ఎల్ అనేది ఇటుపక్క తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఈ హైట్ అనేది తగ్గిపోతుంది, అది కూడా డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోతుంది అనుకుందాం. అలాగే ఈ ఫోర్స్ వల్ల మనకి ఇంకో సైడ్ ఇది ఉంది కదా, ఇది తగ్గిపోతుంది, ఈ సైడ్ తగ్గిపోతుంది. సో అది కూడా డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోతుంది అనుకుందాం. సో ఈ డైరెక్షన్, ఈ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ డెల్టా ఎల్, అలాగే ఈ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ డెల్టా ఎల్, ఈ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ డెల్టా ఎల్. హియర్ వీఆర్ అస్యూమింగ్ దట్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో అందువల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే, దేర్ విల్ బి ఏ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ డెల్టా ఎల్ ఇన్ ఈచ్ డైరెక్షన్. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ డైమెన్షన్, వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇన్ దిస్ కేస్? Initial volume is L cube. So after applying force, final volume అంటే ఏమవుతుంది? సో మామూలుగా L into L into L, ఈ L cube ఎలా వచ్చింది? L into L into L. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ ఈ L లో మనకి డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోయింది. సో డెల్టా ఎల్. ఓకే. అలాగే నెక్స్ట్ ఎల్ లో కూడా మరో డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోయింది, నెక్స్ట్ ఎల్ లో కూడా మరొక డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోయింది. అంతేనా? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ L minus delta L whole cube. So this is the final volume. Now change in volume. What is the change in volume? Change in volume is equal to, that is the ఏది ఎక్కువ? ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఎక్కువ మనకి. సో ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూమ్. సో దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో అది ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? L minus delta L whole cube minus L cube. Now the compressive strain, ఇక్కడ మన చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వచ్చింది. సో మన కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్, సారీ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఇప్పుడు ఎలా డిఫైన్ చేస్తానంటే చూడండి. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మనకి ఎంతకుముందు చెప్పిన ఫార్ములా చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్, అలాగే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. Volume by original volume. So change in volume by original volume. Now tell me what is the change in volume? L minus delta L whole cube. So ఇక్కడ తప్పు రాశాను, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ తప్పు రాశాను, ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ తప్పు రాశాను, ఒక నిమిషం. ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూమ్ కదా ఇది. So initial volume is L cube minus final volume is L minus delta L whole cube. ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే రాస్తున్నాను. సో initial volume is change in volume is L cube minus L minus delta L whole cube by L cube. This is the ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసినట్టుగా అయితే, దీన్ని మీరు కావాల్సిన సింప్లిఫై చేసుకోండి. స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఏమైనా ఉంటే దే కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. సో L మైనస్ డెల్టా L హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా మీరు వేసుకోండి. ఫార్ములా వేసుకుంటే అందులో కొన్ని స్మాల్ క్వాంటిటీస్ వస్తాయి, దాటిని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టుగా అయితే ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ 3 into L square into delta L by L అనేది మిగులుతుంది. ఈ ఫార్ములా మీరు వేసి చూసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత మీకు అందులో స్మాల్ క్వాంటిటీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా ఎల్ క్యూబ్ వస్తుంది మీకు. డెల్టా ఎల్ చాలా తక్కువ అనుకుంటే డెల్టా ఎల్ క్యూబ్ అంటే ఇంకా బాగా తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మీరు 0 అనుకోవచ్చు. అలాగే డెల్టా ఎల్ స్క్వేర్ వచ్చింది అనుకోండి, అది కూడా 0 కింద మీరు రెజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వచ్చిన దాంట్లో. సో మీకు ఫైనల్ గా మిగిలేదు ఇది. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ ఇస్ ఎల్ క్యూబ్ మిగులుతుంది మీకు, రైట్. సో ఇది మనకి ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి మిగిలేది 3 డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. ఫైనల్ గా మనకి మిగిలింది
3 delta L by L, and the volumetric strain can be termed as EV. So ఇప్పుడు మీరు EV is equal to, sorry, so EV is equal to, finally మనకు మిగిలింది 3 into delta L by L, and we know that this delta L by L is nothing but strain. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం లీనియర్ స్ట్రెయిన్, సో దట్ ఈస్ E. EV అంటే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్, అండ్ డెల్టా L by L is equal to EV అని మనకు తెలుసు. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ is equal to 3 times the linear strain. ఈ స్ట్రెయిన్ మనం లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అంటాం, వెదర్ ఇట్ ఇస్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ టెన్సైల్ స్ట్రెయిన్, దాన్ని మనం లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. అండ్ హియర్ EV అంటే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ is equal to 3 times the linear strain. అర్థమవుతుందా? రైట్, నోట్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? డౌట్ ఉందా వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఎవరికైనా? మళ్ళీ చెప్పండి సార్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో మనకి వాల్యూమ్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? మనం ఏదైనా ఒక బాడీని తీసుకొని, ఇంత చెప్పాను మీకు ఈ బాడీ, సో ఇలా 3 పక్కన నొక్కిస్తాం అనుకోండి. సో ఇలా నొక్కితే ఈ లెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది, ఇలా నొక్కితే ఈ లెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది, నెక్స్ట్ ఇలా నొక్కితే ఈ లెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోతుంది, అంతేనా? సో ఆ తగ్గిన లెంగ్త్ అనేది డెల్టా ఎల్ అనుకుందాం, ప్రతి డైరెక్షన్ లో మనం డెల్టా ఎల్ అనుకుందాం. సో ఒరిజినల్ గా ఇది ఎల్, ఇది ఎల్, ఇది క్యూబ్ కాదు, యాక్చువల్గా క్యూబ్ అనుకోండి, ఇది ఎల్, ఇది ఎల్, అండ్ ఇది కూడా ఎల్ అనుకుందాం క్యూబ్ అయితే. ఓకే, సో ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఎల్ క్యూబ్. నా ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? కంప్రెస్ అయిపోయి ఏమవుతుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో మనం ఎంత తగ్గింది? డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోయింది, అంటే ఫైనల్ లెంగ్త్ ఇస్ ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్. అలాగే ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోతుంది ఫోర్స్ వల్ల, సో ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్. అలాగే ఇంకో డైరెక్షన్ లో కూడా ఈ లెంగ్త్ ఒరిజినల్ గా ఎల్ ఉండేది, ఇలా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోతుంది, అంటే ఫైనల్ లెంగ్త్ ఇస్ ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్. సో అదే ఇక్కడ మనం వేసాం. ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఏంటప్పుడు? ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్ ఇంటూ, ఇక్కడ ఎల్, ఇక్కడ మనకి ఎల్ ఉంది కాబట్టి ఎల్ ఇంటూ ఎల్ వేసాం, బట్ మనకి డెల్టా ఎల్ తగ్గిపోయింది ఒక్కొక్క ఎల్ లోనే. సో ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్, అంటే హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూమ్, అంటే ఎల్ క్యూబ్ మైనస్ దిస్ వన్. నౌ ఇప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ మన ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇస్ పైన వచ్చింది మనకి ఎల్ క్యూబ్ మైనస్ ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్ హోల్ క్యూబ్ బై ఎల్ క్యూబ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేశారు అనుకోండి, దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసినట్టుగా అయితే చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏ మైనస్ బి క్యూబ్? ఏమైనా చెప్పగలరా? ఏ మైనస్ బి క్యూబ్ ఫార్ములా, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్, వెయిట్, అదే మీకు అక్కడ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఏ మైనస్ బి క్యూబ్ ఫార్ములా చెప్పండి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ మైనస్ 3ab ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, అంతేనా? అంతేనా కదా ఫార్ములా? ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దీని ప్రకారం మనం వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ అబ్బాయి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్ హోల్ క్యూబ్. సో ఇట్ ఎల్ క్యూబ్ మైనస్ డెల్టా ఎల్ హోల్ క్యూబ్, ఓకే, మైనస్ 3l ఇంటూ డెల్టా ఎల్, అండ్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఎల్ మైనస్ డెల్టా ఎల్. దీన్ని మనం ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకోండి, ఎల్ క్యూబ్ అండ్ డెల్టా ఎల్ హోల్ క్యూబ్ అంటే డెల్టా ఎల్ క్యూబ్ అవుతుంది. డెల్టా ఎల్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది, సో డెల్టా ఎల్ క్యూబ్ మనం ఇంకా క్యూబ్ చేసాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.1 అనేది బాగా తక్కువ, దీన్ని క్యూబ్ చేస్తే వస్తుంది 0.001 వస్తుంది. సో దీనికంటే ఇంకా తగ్గిపోతుంది. సో అందువల్ల దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం, 0 కింద ట్రీట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ 0, సో దాన్ని కన్సిడర్ చేయను. నెక్స్ట్ 3l ఇంటూ డెల్టా ఎల్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై చేస్తే 3l² డెల్టా ఎల్ మైనస్ 3, ఇది ప్లస్ అవుతుంది కదా, రైట్, 3l ఇంటూ డెల్టా ఎల్ ఇంటూ డెల్టా ఎల్, సో డెల్టా ఎల్ స్క్వేర్. 3l ఇంటూ డెల్టా ఎల్ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? డెల్టా ఎల్ కూడా మనకి ఇంచుమించు 0 అయిపోతుంది. సో 0.1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది కూడా తక్కువే, ఎంత 0.0, దీనికంటే కొంచెం ఎక్కువైనా సరే తక్కువే. సో దాన్ని కూడా నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్గా మనకి మిగిలింది, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ అనుకుంటా, ఇది సరే అలా ఉంచండి. కరెక్ట్, ఇది ఫైనల్ గా మనకి మిగిలింది అంటే ఇదే మిగిలింది, ఎల్ క్యూబ్ మైనస్ 3l² ఇంటూ డెల్టా ఎల్. సో
దీనికి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇది మిగిలింది. నా మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి వేసుకున్నాం చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ L cube మైనస్ దిస్ వన్. సో దానికి బదులు ఇప్పుడు నేను వచ్చింది వేస్తాను. సో ద షియర్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షియర్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L cube మైనస్ L మైనస్ డెల్టా L హోల్ క్యూబ్ అంటే మనకి ఇది మిగిలింది. సో దట్ ఈస్ బ్రాకెట్ పెడతాను L cube మైనస్ 3L square డెల్టా L బై L cube. సో L cube మైనస్ L cube నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను దాన్ని కూడా. L cube మైనస్ L cube ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 3L square ఇంటూ డెల్టా L బై L cube. L cube క్యాన్సిల్ అవుతాయి అండ్ ఫైనల్ గా మిగిలింది ఇదే 3L square ఇంటూ డెల్టా L బై L cube. ఇదే కదా మనం అక్కడ వేసాం, డైరెక్ట్ గా వేసాను అదే 3L square ఇంటూ డెల్టా L బై L cube. సో దాని నుంచి మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ L square ఒక L పోతుంది. సో మనకి 3 ఇంటూ డెల్టా L బై ఇందులో L square ఇక్కడ పోతే ఒక L మిగులుతుంది. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ డెల్టా L బై L ఈజ్ నథింగ్ బట్ EV. అర్థమైంది ఇప్పుడు? సో ఈ రకంగా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ డౌట్స్? ఏం లేదు. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ మనకి ఉంటుంది. మనం కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. ఆ తగ్గిపోవడం ప్రతి డైరెక్షన్ లో తగ్గిపోతుంది. అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ లోని, వై డైరెక్షన్ లోని, జెడ్ డైరెక్షన్ లో కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఎంత తగ్గుతున్నది, లెంగ్త్ డెల్టా L తగ్గుతుంది. ఓకే, అలాగే వై డైరెక్షన్ లో లెంగ్త్ డెల్టా L తగ్గుతుంది, జెడ్ డైరెక్షన్ కూడా డెల్టా L తగ్గుతుంది. సో ఫైనల్ లెంగ్త్ ఎంతలో అవుతాయి అప్పుడు, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో డెల్టా L తగ్గుతుంది కాబట్టి ఫైనల్ లెంగ్త్ ఇస్ ఇనిషియల్ లెంగ్త్ L మైనస్ తగ్గింది డెల్టా L. సో L మైనస్ డెల్టా L. అలాగే వై డైరెక్షన్ లో L మైనస్ డెల్టా L, జెడ్ డైరెక్షన్ లో కూడా L మైనస్ డెల్టా L. సో అప్పుడు వాల్యూమ్ ఎలాగ వస్తుంది, ఫైనల్ లెంగ్త్ ఇస్ L మైనస్ డెల్టా L, side of the length. So L minus delta L whole cube. So that is the final length, final volume. So initial volume minus final volume is change in volume. So change in volume by original volume or initial volume is the volumetric strain. So note చేసుకోండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చదవండి ఇంటికి వెళ్ళి, ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అప్పుడు చెప్తాను రేపు. రైట్, నోట్ చేసుకున్నారు అందరూ? రైట్ సార్. ఇది కూడా కావస్తే నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంటే దీని ఎక్స్పాన్షన్ మీకు అర్థం కావట్లేదని చెప్పాను అంతే. ఇది మ్యాథమెటిక్స్ కంప్లీట్ గా. In this video, we are going to see about tensile strain. Tensile strain is a strain state leading to elongation. This is the length of a material tends to increase in the tensile direction. Length is increased. Tensile ఇది యాక్చువల్లీ మీకు రెండు పక్కల చూపించాడు, బట్ మన డెల్టా L అంటే రెండు కలిపే, రెండు వేరే చూపించాడు, బట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తుంది మాత్రం రెండు కలిపి డెల్టా L. అది గుర్తుంచుకోండి. Tensile strain is equal to increase in length divided by original length, or epsilon T is equal to lambda L divided by L. So this is about tensile strain. Now we will have the compressive strain also. Now observe this video too. Compressive strain. In this video, we are going to see about compressive strain. Cardboard is the best example of the compressive strain. Not suitable example. The ratio of decrease in length to the original length when compressive stress is induced is known as compressive strain. Compressive strain is equal to decrease in length by original length. Shear strain. It is a strain produced by shear force. Yes, చెప్పు number 1. చెప్పు, ఏమైనా డౌట్ ఉందా?
Hello, Rajesh. Okay. In this case, the angular deformation produced by the load expressed in radians is considered as shear strain. And then gamma Shear strain tan theta is equal to W by H. X by L. Consider a rectangular block subjected to shear stresses as known in a result the body subjected to strain and the angle of deformation gamma is known as shear strain. Volumetric strain. In this video, we are going to see about volumetric strain. Let us see the container. In normal pressure, the rubber kept inside the container, the pressure increased. Due to the pressure increased inside the container, the volume of the rubber is decreased. ఇక్కడ 3 డైరెక్షన్ లో ప్రెజర్ అప్లై చేయడం కోసం లోపల కొంత గ్యాస్ ని పంపించదు హై ప్రెజర్ తోటి. సో ఆబ్వియస్ గా అది ఈ బాడీకి 3 డైరెక్షన్ లో మనకి ప్రెజర్ అప్లై చేస్తుంది. Original volume. Therefore, volumetric strain is equal to change in volume divided by original volume. That's it. So videos అన్ని మీకు బాగా కనిపించే అర్థమైందా? See, all these videos and this material can be seen in this portal. So ఇదేంటంటే మనకి SBTT LMS అనే పోర్టల్ ఉంది. సో అందులో మీకు చూసుకోవచ్చు ఒకసారి. మీకు అది కూడా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. These are very good videos. Let me show you how to do that. మీరు జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి SBTT LMS అని కొట్టినట్టుకైతే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి గూగుల్లో చేస్తున్నాను SBTT. జస్ట్ వెయిట్. SBTT LMS అని కొట్టండి. కొడితే మీకు వస్తుంది వెబ్సైట్ చూడండి. లాగిన్ ILMS లెర్నింగ్ సిస్టమ్ అని వస్తుంది కదా, ఇది మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ILMS అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని. ఇక్కడ మీరు లాగిన్ అయితే చూసుకోవచ్చు. మీరు లాగిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. మీకు అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ రిజిస్టర్ పైన రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సో రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్ మీరు కొట్టినట్టుకైతే ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన డేటా అడుగుతుంది. మీ పేరు, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అంటే మీ ఇంటి పేరు, ఈమెయిల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. మీరు ఏదైనా ఒక పాస్వర్డ్ చూస్ చేసుకోండి. మీ స్టూడెంట్ కాబట్టి స్టూడెంట్ అని వచ్చింది. మీ పిన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి పూర్తిగా ఇదే ఫార్మాట్లోని. నెక్స్ట్ కాలేజ్, ఇవన్నీ మీకు అందులో వస్తాయి. మన కాలేజ్ చూసి మీ రెస్పెక్టివ్ కాలేజ్ సేవ్ చూసుకొని అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ క్యాప్చర్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తారు, రిజిస్టర్ కొడతారు. రిజిస్టర్ కొడితే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, మీ యూజర్ నేమ్ అంటే మీ ఈమెయిల్ ఐడి, మీ యూజర్ నేమ్, ఎందుకంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు కదా, దిస్ విల్ బి యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ ఇచ్చే పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అదంతా అయిపోయాక మీ అకౌంట్ వెంటనే యాక్టివేట్ అయిపోదు. దట్ మే టేక్ సమ్ టైం. కొంతమంది ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు కదా, ఇంకా ఎవరికి అవ్వలేదు, యాక్టివేట్ అవ్వడం టైం పడుతుంది. సో అయిపోయాక మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి లాగిన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక లాగిన్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినట్టుగా ఆ సైట్లో మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఇందాక ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉందో అదే మీ యూజర్ నేమ్. ఇవి నావి. సో నా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చాక మళ్ళీ క్యాప్చర్ అడుగుతుంది. స్మాల్ లెటర్స్ అయితే స్మాల్ లెటర్స్, క్యాపిటల్ అయితే క్యాపిటల్. మీరు కరెక్ట్గా ఇక్కడ కనిపించింది ఇలా యాజ్గా మీరు కాపీ చేసి లాగిన్ అని కొట్టినట్టుగా ఆబ్వియస్గా లాగిన్ అయిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ యాక్టివేటెడ్ అకౌంట్ కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ లాగిన్ అయిపోతున్నది. మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగానే వెంటనే అవ్వదు. దట్ మే టేక్ ఏ డే ఆర్ 2 days. మీరు చెక్ చేసుకుంటుండండి. ఏదో టైంలో మీకు యాక్టివేట్ చేస్తారు వెబ్సైట్ వాళ్ళు. మేము యాక్టివేట్ చేయమది, ఆ వెబ్సైట్ మేనేజ్ చేసిన వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేస్తారు. సో అది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది.